You are the future of India. You are going to be the future of world. Today, India is being a youngest country, youth nation of the world. 65% of the population is 35 years age below. 50% of the population is 25 years age. That is where all you are sitting. That's why the future of India is destined with you. So that's why I call you, you are the future of India. So today, education is transforming. Definitely, a lot of new innovations. Of course, you are going to aspire for engineering education. So maybe few minutes I want to talk about the technology. So technologies are not new to the humanity. Technology was there, is going to be there. But what kind of transformation is happening? To go to any civilizations, technology was used humanity by for comforts. But how improvised technology happened because of innovation, because of intellect, because of knowledge, like Renaissance, Reformation movement, printing press, seed wood, seed trade, these kind of discoveries, innovations which helped humanity for better comforts, and that was that. But if you look at last 400-500 years of history, humanity is witnessing and is going to witness a lot of revolution, whether it is the scientific revolution, industrial revolution, information revolution, communication revolution. Today, 21st century is the digital revolution we are all having. So, digitalization is part of our life, and more particularly, not taking too much time, the first quarter of the 21st century, we are all witnessing the kind of technological innovation happening. So when I say last, first quarter of the 21st century, last two and a half decades, if you look at, so today we use technology, a buzzword, that is net technologies. What is a net? New and emerging technologies. I call them as A to Z technologies. A to Z means you name any alphabet. A means artificial intelligence, automation, to big data, to Bitcoin technology, to cryptocurrency, to drone. I can go on. All these technologies are influencing our life. So that is one important thing. Of course, out of all, we know that every day we see in papers, AI is now ruling the globe or is influencing us. But all technology is important, and you are going to choose a path. So particularly students, your parents. Nowadays, parents, so when we studied, 35 years back, we are not so fortunate because we do not have had, educated parents, affordable parents. But today, this generation is lucky because they have a affordable parents and, again, knowledgeable. They can guide, but in those days different. But only thing about the parents is accessibility is a challenge. Today, parents are giving money to students, but they are not giving time. I think this is one important thing. I am happy to see that a lot of parents are here. So this is a good sign. Whatever you give, but ultimately, if we don't give a time to our children, that's waste to my knowledge. I think that's why I humble request to parents is that not only we provide all other comforts, but we have to give time to our children. So today, when I say you are going to choose a path that is going to decide not only the destiny of our own country, but globe, I said. So today, globe is eyeing on India, viewing on India, looking towards India. India, though it's a developing country, you all know that India is moving from a developing society to developed country. A third world nation to third largest economy. That's where the youth, we are going to play important role. And today, whatever we plan, the courses we design, the industry we set up, we have to see what are the global requirements. That's what because today globalization, liberalization, privatization, digitization, these are all happening things. India as a member country, India is going to aim. You all know that our Prime Minister always says that 2047 is going to be a very important milestone because we are aiming for developed nation. That is Vikasit Bharat. So part of this, Vikasit Bharat, you as a young students, young generation, you are going to be part of this path. That's why I think you have to choose an area where you can contribute. Of course, today all branches. Today one phobia, of course, we have is everybody is now talking about the engineering education means only computer, not. So for instance, last time if you look at out of 1 lakh
almost 85,000 students are 86,000 are only computer. Rest other traditional branches like mechanical, civil, electrical, electronic. All these things are diminishing actually, but that is not the right thing. Today we have to maintain balance. Every engineering branch is important. To talk about I'm not discussing computer science. Just now I told you the importance of technology, but today we have to look at supply demand. Today, if 100 technocrats are more particularly computer science are required, engineering, computer engineering are required 100. Today we are going to produce another maybe 5 years, 10 years, 1,000 people. Requirement is 100, but we are producing 1,000. What about 900 people? So that's where the big question comes. So my appeal to all parents is that every branch, today, friends, there is no dearth of opportunity. I am telling you as a law professor, whatever I speak with evidence. Okay? So when I say opportunities, all branches. I always say that, from deep seabed to outer space, సముద్ర అంతర్భాగం నుంచి ఆకాశం వరకు అవకాశాలన్నింటినీ చాలా ఉన్నాయి. నేను ఐ గివ్ విత్ స్టాటిస్టిక్స్. వెన్ ఐ సే డీప్ సీబెడ్, సముద్రం, you all know that 71% of the globe is covered with water, not mere water. It gives you abundant resources. What kind of resources? Living resources, non-living resources. When I referring opportunities, there is one document that's called maritime. I am giving an example that what kind of opportunities are there, just to take 2 minutes. So when I say maritime or sea, there is one document released by Prime Minister. It's a government document that's called Maritime India Vision Document 2030. This document, you can Google it. It says, it emphasizes up to 30, India is going to have a 3 lakh crore investment in only maritime sector, 20 lakhs jobs. You can Google it and check. 20 lakhs up to 30 means maybe another 5-6 years. India needs 20 lakhs jobs, or India required 20 lakhs jobs in the maritime sector alone, whether it's a port management to shipping to many maritime. Lakhs of maritime engineers India requires. Do we have that kind of education? Of course, it is all of us to think, because here education leaders, industry leaders are sitting, that's what. We have to look, future requirement. Not only land, civil engineering, again experts are going to talk about. Another area, just I want to tell one, aviation, aeronautical engineering. I can tell you friends, today being India is the most populous country in the world. Just now I said that the advantage with us is population is a liability most of the time. But India population or Indian population is asset because of young population. So today, 150 crores we are nearing, 1.5 billion or 150 crore population. If 1% of the population tilt towards from other modes of, I am giving an example of aeronautical engineering. So if 1% of the population, out of 150, 1% is almost 1 crore 50 lakhs. If 1% of the population tilt towards from other modes to shipping, rail, road to air transport, India needs 700 aircrafts. This is a study conducted by International Civil Aviation Organization. India needs 700 to 800 aircrafts. India needs 100 airports. And the kind of growth which is happening across the globe, you see aviation growth 4 to 5%, but in India 14 to 18%. That is the kind of things. And my question is that do we have education? Do we have aeronautical engineers? We know that things are changing. We know part of the last 10, 12 years, the kind of things, whether it's a make in India, made in India, skill India, digital India, all these things are going to give not only employability, but like we always say that job taker to job giver. Today, startup India, stand-up India, all these things are opportunities. Don't look at only job. No, you have to have either employed or you can also self-employed or So these are all things. Whether it's aeronautical, I can go on citing. There is no depth of knowledge, opportunity. Only we need knowledge. Today we are living in a globalized world. Today global village. Today we are living in a borderless society. Borders are becoming meaningless. There is one agreement because some of the parents and my industry experts are there. So I always say 3 things. One is ignorance of, as a law person I have to say, ignorance of law is no excuse. You can't say that I am a technocrat, I will forget, or I will, I don't bother law, no. Other thing I always say that ignorance of constitution, because it's a basic document. But today, the buzzword, third aspect is ignorance of WTO.
because that is the World Trade Organization. Part of that is agreement called GATS, General Agreement on Trading Services. All the services, including engineering services, educational services are part of that. India is committed already. We have, part of this, global treaty. Once you accept treaty, we have to implement that. Part of that today, whatever happening, globalization, liberalization, these are all commitments. You may ask questions, is it globalization helping? Whether it's helping or not, different debatable issue, but it's a reality. Today we are, facing the global challenge. So if we are ready to face the global challenge, part of this agreement, I will tell you, there is a, cross-border. All there are 160 plus services, including education, including, I said, engineering service, including legal profession. All these are all now part of the globalization process. We accept it. Sitting here as a lawyer, I can give my consultings through phone, fax, email. So both service provider and receiver sits in the respective place. Service happens through technology. That is the maybe email, fax, all. You get your money through wire. So where are the borders? Only today you need to have a knowledge. If you have a knowledge, world is open for you. There is no hesitation, I am telling you, but only we all have to prepare that kind of knowledge. So I don't want to take much time again, friends, but there is no worry about that. We always have a negative, no jobs. I can tell you, just now I told you, you look at all these things, lakhs of jobs are there, but we have to produce, those jobs, or we have to make our education system. So yes, as a citizen, as a person, part of the higher education. What is our aim, object here in Telangana Higher Education Council? My entire team is here. So if we have to reform the education system, where to start? We debated, discussed, all my team, Vice Chairman, Purushottam Garu, Mahmood Garu, Sriram, all we discussed, debated. If we had, you all know that last 10 years, 12 years, education system is in doldrums. Education system is in coma. Whether primary, secondary, higher, I am not going to that. But what best we can do? Where to start the reforms? We decided only way is to give updated syllabus. Okay? That syllabus has to be in sync with industry needs. That syllabus has to be in sync with global needs. That syllabus has to compete with the globe. That kind of efforts we are making, little efforts. We are in this process of updating the syllabus for all. And today, I can tell you, friends, we are going to lead the globe. There is no doubt. If that is the case, how preparation is required is every student is have to have technocrat. We are living in a multidisciplinary approach, what we call NEP 2020. National Education Policy 2020 talks about multidisciplinary. Or an engineer should know about what law is, what management. The management student should know about other things. So that kind of scenario, I think what we have taken as a team, compulsory courses, technology related or skill-based courses, we are making part of the all graduating students, whether it is a BA, BSc, BCom, BBA. So technology is part of that. That is the earliest efforts, beginning efforts we are making. I think that is what the Higher Education Council is endeavor to promote this kind of things. And other education or particularly engineering education related experts are there. They are going to discuss in detail. So please use this opportunity. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. My Secretary, Higher Education Council, the eminent panelists drawn from industry and various organizations, Sri Shekhar Reddy Garu, Raj Reddy Garu, Sri Ram Birudavolu Garu, Anil Dasri Garu, Mandava Mohan Rao Garu, Sri Devendra Surana Garu, Naveen Manhar Chavan, Dr. S. Sridhar. So we have especially chosen people from core industry, consultancy organizations, trade organizations, and we have students and parents and members from the press and media, and our JNTU team consisting of the rector, registrar, principal and others. A very, very good morning to this awareness program and open house. As you know, the engineering education is going through a tremendous trying times because technology changes, political scenario and
what is happening elsewhere in the world. So I think the experts will highlight and let you know what are the issues. But to my mind, as a mechanical engineer, some of the things which I feel are affecting the world are AI, automation, and Industry 4.0 aspects. Apart from that, we have sustainability as one of the major issues. Climate change and adaptability is very crucial. So new engineering roles will be created. Some of the old roles will disappear. And you are seeing a lot of trends going on in industry. Scenario in the US is not very encouraging as of now. But how it will pan out 4 years from now needs to be looked at. Then we have also heard that Microsoft, they had a set of engineers develop an AI package, and it was so, the package was so good that they fired the entire team which generated the package. So it did away with all the human manpower and automation set in. So what we are looking at is new types of jobs, new technologies, and even the big IT companies in India, there is a arrest on the recruitment, they're not taking too many people. But one encouraging sign in this scenario are the GCCs. GCC means Global Capability Centers. So a lot of multinational companies are setting up global capability centers in India. If my knowledge is right, what I read from the newspapers, there are 1760 global capability centers in India. Essentially, what they do is tech or finance or engineering or software oriented work which they do in advanced countries for, let us say, X. They can do it in India in 0.2x or 0.25x. So the cost advantage is there. So a lot of multinational companies are moving to India and developing countries. So this is a big source of employment as what we are reading these days. And the encouraging news is Bangalore has the highest number of global capability centers, followed by Hyderabad. So there are a lot of encouraging signs. So you hear from the domain experts for an industry. So I am an academician. So let you hear it straight from the horse's mouth, as they say. So they may come here, they'll field your questions and try to answer to the best of their ability. But we really can't forecast what's going to be the scenario 4 years down the line, that is in 2029. But we'll do the best of our ability based on the knowledge we have. So let us have an interesting interactive session. Thank you so much. The Chairman Higher Education Council, the Honorable Vice Chancellor of the University, Professor P. Kishan Kumar Reddy Garu, the Vice Chairman of Higher Education Council, Purushottam Garu, and my colleagues, students, and parents. And it is the first of kind in the government that we have taken an initiation of an awareness program. Instead of calling it as awareness program, it is actual counseling for the parents for navigating the challenges of academics and the career choice. Therefore, here that the parents has to give some freedom according to the choice of the students, not to take decision from our end. And also in the present generation, we require continuous monitoring is required and time to time. And also students, just the most of them, the today that we can going to know what is the importance of each and every branch, including conventional branches, and what significance. And this awareness program is being arranged not to get a situation like to take the import of these conventional branch experts from outside in near future. That is the main intention of this program.
And I hope that the parents and students are going to utilize this program effectively. Thank you once again for the organizers giving this opportunity to me. Thank you one and all. I would like to mention about the initiative taken by the Telangana State Council of Higher Education in collaboration with the JNTH. So a few days back, we had a thought of having official MSET 2024 awareness program for the students and the parents, because you are also attending so many education fairs conducted by various consultants. So we thought from the government side, we would like to inform you about the various branches available and their scenario and the prospects of various branches, that means placements, and by calling industry experts and academicians, both of them they will interact with you, give you the insights of various branches of engineering. That is the idea. So because this idea was actually endorsed by our Honorable Chairman, Professor V. Balakisari Garu, and also Honorable Vice Chancellor, and we made it, and we are gathered today because of this initiative. And it is a regular affair, and the government of Telangana also committed to protect the core branches. At the same time, awareness programs also should be given to the parents, students, in view of the upcoming MSET admissions. And also we invited INPR persons also there, press and electronic media, who have come all the way to cover the program. And this is not actually ending, this is the only inaugural function ending. And now we are going to have interactive session with the parents and students that will go up to even 1 o'clock. All the questions already posted in Google form. So those questions are, some of the questions are repeated, and if the parent or students are satisfied with the same question, so you need not ask. If you have further clarification on that particular question or any other questions, how to select the college, how to select the branch, what are the prospects of various branches of engineering, those questions also there. So if that is pertinent to your question, you need not ask. Otherwise, you can free to ask, interact with the academicians and industry. At the same time, B. Srinivas is a camp officer for EPSET 2025. He is also having almost 10 years experience in admissions, right from your launching of notification to end of the spot admissions. He is an experience. He is also with us. He will be there. And at the same time, we are also there I am from mechanical engineering from Usmania University, and we can also clear some of the doubts. So now I request the organizers to prepare for the inviting of the industrial experts for initiating the interactive session. Thank you very much. మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఎన్పీ 2020లో భాగంగా చాలా ఐఐటీస్ కావచ్చు, ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్స్ కావచ్చు, వేరే స్టేట్స్లో కావచ్చు, మేజర్ మైనర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. యు ఆర్ ద పాలసీ మేకర్, యు ఆర్ ద అడ్వైజర్ టు ద గవర్నమెంట్. సో మనం ఎలా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజీవ్ గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం అమేధి తీసుకుంటే అక్కడ బీటెక్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ విత్ మైనర్ కంప్యూటర్స్ లేదా బీటెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ విత్ మైనర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది సార్. ఇలా ఏమైనా మీరు దీని గురించి ఏమైనా పాలసీ మేకింగ్లో ప్రపోజల్స్లో ఉన్నారా? అంటే మేజర్ మైనర్ డిగ్రీస్ అవార్డ్ చేస్తే ఈ రోజున మీరు అందరూ అంటున్నారు ఇంటర్ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ విల్ లీడ్ ద వరల్డ్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. సో ఓన్లీ ద చైల్డ్ హ్యాస్ ద ఆపర్చునిటీ టు డూ ఎ సింగిల్ డిగ్రీ. సో ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ విల్ బి గుడ్ సార్. దీని గురించి మీ ఏమైనా పాలసీ మేకింగ్ జరుగుతూ ఉంటే డిస్కషన్ చేస్తున్నా కూడా మాకు తెలిస్తే వీ విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. తప్పకుండా అండి. ఇప్పుడు పాలసీ మేకింగ్ ముందు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఎన్ఈపీ అవి మేము కాదంటలేము. అయితే ఇవాళ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ కాదు, ఈరోజు ద మ్యాండేట్ ఆఫ్ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఏఐసిటీ కావచ్చు, యూజీసీ కావచ్చు, బార్ కౌన్సిల్ కావచ్చు, ఫార్మా కౌన్సిల్ కావచ్చు, మెడికల్ కౌన్సిల్, all we have to follow the mandates of the regulatory bodies. Keeping in that view, actually we are also changing the syllabus. Minor major is part of now new syllabi. Okay, even not engineering, I'll tell you, BA become BSc lo kuda mem minor major petti economics, political science అలా చేస్తున్నామండి. అది we are going to work out on that minor major. ఇయాలి ఒకటే నా సజెషన్, ఐఎమ్ నాట్ అగైన్ ఎక్స్పర్ట్. మేజర్ ఇప్పుడు మెకానికల్ తీసుకుంటే కూడా మైనర్ ఇవాళ కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ అట్లా తీసుకుంటే ఏంటంటే మనకు చాలా యూజ్ అవుతాయి. అట్లాంటి ఆలోచన చేయండి, చూడండి. సో అట్లా
అదే సార్, అంటే మీరు డిగ్రీ అవార్డింగ్ ఇట్లా అలా మేజర్ మైనర్ గా ఉంటే సో పిల్లలకి ఎంప్లాయ్మెంట్ పరంగా వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, నాట్ ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ సార్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వీఆర్ స్టార్టింగ్ minor major in BA, BSc, BCom. Already UGC on 29th April 2025 came out with the circular asking, urging, requesting universities and colleges they have to implement new initiatives. ఈ నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి ఈ చేంజెస్ నేషనల్ క్రెడిట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని, తర్వాత మైనర్ మేజర్ అని, ఇవన్నీ చేంజెస్ అవుతున్నాయండి. అది తప్పకుండా మనం ఫాలో కావాల్సింది, అది ఇది ఇట్స్ మ్యాండేట్ ఆఫ్ యూజీసీ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఆఫరింగ్ అట సార్లు చెప్తారు, ఎందుకంటే నాకు sir, already we are offering, right? Thank you, sir. Thank you. We are offering for the past 3-4 years. Almost all the colleges pertaining to JET are offering. Not only university college, private colleges would offer just. They can take mechanical engineering and they can do minor in robotics, minor in AML. That is there. Already ee batch minor to helping. Recent pass in batch. So they have some students, they have taken minor degrees and they passed out also. So is it mentioned in the degree, sir? Yeah, it will be mentioned. It will be like, so we take in mechanical engineering, minor in AML, something like that. It is there in the degree certificate, it will be like that. Thank you, sir. It is there. థ్యాంక్ యూ సార్. వన్ మోర్ సార్, నేను ఒక పేపర్లో చదివాను, మీరు ఒక హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు. ఇది ప్రతి కోర్ ఇంజనీరింగ్ విత్ ఏఐతో లింకప్ చేయడానికి, అంటే ఇప్పుడు సివిల్లో కూడా ఏఐతో లింకప్ చేయడానికి ఒక కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ చేశారని పేపర్లో చదివాను. సో అది నిజంగా ఏమైనా అంటే ప్రతి కోర్ని ఏఐతో లింకప్ చేయడానికి మీరు కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ చేశారని దాని గురించి ఏమైనా చెప్తారు, మా వాళ్ళు చెప్తారు. అంతకంటే ముందు ఇవాళ ప్రాబ్లం ఇలాంటి ఇక్కడ ఒక పత్రిక విలేకరు అంతకుముందు నన్ను అడిగి ఏఐ గురించి మీరు ఒక సంగతి చెప్పమంటే నేను ఒకటే చెప్పాను, ఇందులో లేదు అందుకు కలదని సందేహం కలదు, ఎందుకు వెతికిన ఏఐ కలదు. అందువరకు వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద సిలబస్ ఇన్ ట్యూన్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండి. వీఆర్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్. ఓకే సార్, కర్ణాటక, తమిళనాడు లాగా కొంచెం కోర్ కోర్సెస్ తీసుకునే స్టూడెంట్స్ ని కొంచెం ప్రైవేట్ కాలేజ్ ఫీజులో ఏమైనా కొంచెం మినహాయింపు ఇవ్వడం, లేదా ఎంప్లాయ్మెంట్ సోర్సెస్ విషయంగా ఏమైనా కొంచెం తీసుకుంటే బాగుంటుంది, చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది. మా రిక్వెస్ట్ బాగుంటుంది. నేను కూడా ఇంతకుముందు పేపర్ స్టేట్మెంట్ కూడా వచ్చినాయి. అది వీఆర్ వర్కింగ్ బట్ టుడే గ్యాలక్సీ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ దేర్ అండి. మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేయడానికి చూడండి ఇక్కడ ఇంకా వాళ్ళు అకాడమిషియన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కాబట్టి మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి. అది వెన్ ఇట్ కమ్స్ పాలసీ డిసిషన్స్ we need to write government, there are challenges. But otherwise, we are all for that. Today, the meeting purpose is, వాళ్ళంతా explain చేస్తారు. Sorry. Any policy related. Otherwise, I am not the right person to talk about engineering education. I hope Thank you. Thank you. Only one quick question, sir. Okay. So the syllabus actually, so past 10 years, so we are seeing the same syllabus maybe so in some of the colleges. So are you changing the syllabus this year? Yes. Syllabus when you talk about, there are two things. When it comes to engineering syllabus, we have to follow AICT every 3-4 years, R18 regulations, R22 regulations, R25 regulations. నేను ఇన్ఛార్జ్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా మంది పార్టిసిపేట్ చేయడము. సో ఈసారి న్యూ సిలబస్ in tune with R25 regulations, already it is in place. మేము కూడా కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ కూడా జేఈటీ నుంచి వచ్చినాయి. దట్ ఈస్ మ్యాండేట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఇంజనీరింగ్. మిగతా వాళ్ళకి చెప్పాను కదా నేను, ఆ రెగ్యులేషన్స్ కూడా ఫ్యాకల్టీ కండిషన్ ఏంటంటే BA, BSc, BCom అన్ఫార్చునేట్లీ దాంట్లో 10 years నుంచి మారలేదు. సో అందుకే నేను అన్నాను, కౌన్సిల్ హ్యాస్ టేకెన్ ఏ లీడ్, కౌన్సిల్ హ్యాస్ టేకెన్ ఏ ఇనిషియేటివ్ to help the students of undergraduate, particularly BA, BCom. మేము ఆ ప్రాసెస్ చేస్తున్నామండి. మా టీం ఆల్రెడీ 90-95% అయిపోయింది. వీసీలతో కూడా మాట్లాడడం అదంతా అవుతుంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ బట్ కంపేర్ టు వేరే కోర్సులు ఏఐసిటి ఎవ్రీ 3-4 years చేస్తుంది. అది ఇప్పుడు R25 regulations are going to be the new regulations for next academic year నుంచి. Thank you, sir. నమస్కారం సార్, నా పేరు మొహమ్మద్ అబ్దుల్. సార్, మొదటిసారిగా ఇలాంటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినందుకు తల్లిదండ్రుల పక్షాన మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. అలాగే కొన్ని చిన్న మాకు ఇలాంటి అవకాశం లేదు, మీతో ముఖాముఖి కలిసేది ఈరోజు అవకాశం కల్పించినందుకు రుణపడినాం సార్. అయితే మేము కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూస్తున్నాం, అంటే జేపీలో ఫ్యాక్టరీ కొరత ఉంది, వాళ్ళు తర్వాత వేరే వేరే కాలేజీలో ఇన్స్పెక్షన్ వెళ్ళిపోతారు, విద్యార్థులను విడిచిపెట్టేస్తారు అనే టాక్ వస్తుంది. అలాగే పేపర్లలో కూడా చదివి
చదివాము. ఏంటంటే అధ్యాపకుల ఫ్యాకల్టీ కొరత ఉన్నదని దీనిపై సమగ్రంగా మాకు వివరిస్తే మేము మా పిల్లల భవిష్యత్తు ఏ కాలేజీలో ఏ విధంగా చేర్పించాలని ఒక నిర్ణయానికి వస్తాం సార్. అలాగే ప్రైవేట్ కాలేజీల కంటే ప్లేస్మెంట్ మన జేఎన్టీయూలో ఎందుకు తక్కువ ఉంది సార్, అది కూడా వివరాలు అందించాలని ఫ్యాకల్టీ కొరత అంటే మాది ప్లేస్మెంట్ రికార్డు చాలా బెటర్ ఉంటుంది. కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ 85% ప్లేస్మెంట్. యావరేజ్ ప్యాకేజ్ is 12 lakhs this year, average package. And overall all branches put together average package is around 7.5 lakhs, even civil, mechanical, electrical and kalpi. So let's say if you exclude that one, it will be around 6.2 lakhs average package. I am not talking about highest. So excellent placements are there. మీరు అయిపోయిన తర్వాత we have open house, you can visit the departments, even ప్లేస్మెంట్ ఆఫీస్ ఉంటుంది. మీరు ప్లేస్మెంట్ ఆఫీస్ కూడా విజిట్ చేస్తే అక్కడ అన్ని చార్ట్స్ ఉంటాయి. సో మా దగ్గర కుట్లప్ప అలాంటి ఉంటుంది. ఇట్స్ ఏ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటుంది. సంబడి మేబీ మీరు ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఉన్నారు. సో ఇట్స్ బెటర్. అవర్ కాలేజ్ హ్యాస్ బెటర్ ఫెసిలిటీ. ఓన్లీ స్కేర్సిటీ అంటే ఫ్యాకల్టీ అంటే మేమంటే రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ అపాయింటెడ్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తో రెగ్యులర్ అపాయింట్మెంట్. సో వీఆర్ టేకింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఫ్యాకల్టీ విత్ సేమ్ ఏఐసిటి క్వాలిఫికేషన్స్. అప్పటికే రెగ్యులర్ ఉంటే దే విల్ హ్యావ్ ఏ లాంగ్ ప్లాన్. వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేయాలంటే ఒక 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు ఉండాల్సి ఉంటుంది. కాంట్రాక్ట్ ఫ్యాకల్టీ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తే వెళ్ళిపోతారు. అదొకటే లిమిటేషన్ చెప్తే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ మేజర్ ఇష్యూ. ఐ హోప్ ఐ సాటిస్ఫైడ్. నిజామాబాద్ ఎందుకంటే మాకు గూగుల్ ఫామ్లో రిఫ్లెక్ట్ అయింది. అందరికి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఒకరే 5-6 క్వశ్చన్లు కాకుండా ఒకరికి 2 అలా రిపీట్ కూడా రావద్దు. మైనర్ 100% నో డౌట్. ఇది ఆ బ్యాచ్ కూడా బయటకు వెళ్ళి చెప్పారు. సో తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కాన్స్టిట్యూట్ కమిటీ దాంట్లో మీరు చైర్మన్ మన శ్రీరామ్ విద్యావాళ్ళు గారు, సెక్రటరీ గారు, ఇక్కడనే విద్యావాళ్ళు ప్లస్ భాస్కర్ గారు, ఉస్మాన్ నుంచి కృష్ణయ్య గారు 5 మెంబర్స్ కోర్ కమిటీ ఉంది. 4 మీటింగ్లు అయినాయి. నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో మొత్తం అన్ని యూనివర్సిటీస్కి ఏం చేయాలి అంటే హౌ టు ప్రొటెక్ట్ 4 బ్రాంచెస్ బై బిల్డింగ్ ఏఎస్ అని తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు మీకు ఒక సీన్, ఒక స్టేట్ ఒక పిక్చర్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాం. ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 175 ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉన్నాయి. అందులో 19 గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉన్నాయి. ఆ 19 గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో మీకు 5,635 సీట్లు ఉన్నాయి. 19 గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో 5,635. తర్వాత ప్రైవేట్ కాలేజీలో మిగతా 160, మిగతా 175 అది మిగతా మైనస్. తర్వాత టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ ద స్టేట్ 1,11,562 ఇంక్లూడింగ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా 1,11,562. టోటల్ అడ్మిటెడ్ క్యాండిడేట్స్ 1,06,880. జస్ట్ 5,000 గ్యాప్ ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ 2024-25. సో ఇప్పుడు 4 బ్రాంచెస్ పరిస్థితి చూస్తే సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ మనం 4 బ్రాంచెస్ ఎలక్ట్రానిక్ మనం కలిసాం కాబట్టి 14,535 సీట్స్ ఉన్నాయి. 4 బ్రాంచెస్ సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ 30% ఉన్నాయి. మిగతా 97,027 సీట్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్, అలైడ్ అండ్ ఈసీ కూడా తక్కువ ఉంటాయి. సో అది 87%. 30% ఆఫ్ 4 బ్రాంచెస్, 87% కంప్యూటర్ అలైడ్. అడ్మిషన్ వచ్చేసరికి ఈ 14,534 బ్రాంచెస్ 87.7% అడ్మిషన్స్ అయినాయి 4 బ్రాంచెస్ లో. అట్లనే కంప్యూటర్ అలైడ్ సబ్జెక్టులలో 91%. అంటే అడ్మిషన్స్ బాగానే ఉంది, బట్ సీట్ అనేది తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒక పర్స్పెక్టివ్ ప్లాన్ తయారు చేసింది. లాస్ట్ 5 years లో సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది, నెక్స్ట్ 5 years ఎలా ఉండబోతుంది అని. సో లాస్ట్ 5 years లో సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ అలైడ్ బ్రాంచెస్ 275% పెరిగినాయి. 278% ఇంక్రీజ్ ఇన్ సీట్స్ సిఎస్ అలైడ్. కోర్ బ్రాంచెస్ యొక్క సీట్లు 0 కాదు, మైనస్ అయినాయి. ఇట్లా 68% మైనస్ అయినాయి గత 5 ఏళ్లలో. సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది సొసైటీ మంచిది కాదు. బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. ఇంజనీరింగ్స్ అయినా ఎవరైనా సొసైటీలో బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. కాబట్టి గవర్నమెంట్ పాలసీ ఏంటంటే హౌ టు ప్రొటెక్ట్ 4 బ్రాంచెస్. ఇప్పుడు మైనర్, మేజర్, ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు పెడుతున్నాము. తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ 4 బ్రాంచెస్ వాళ్ళే. సో దేవదాస్ కానీ మన
సెక్రటరీ గారు కానీ అందరు మీరు ఏంటంటే మైనర్ డిగ్రీ చేసి కంప్యూటర్ సైన్స్ జాయిన్ చేయవచ్చు అండ్ కోర్ బ్రాంచ్ కాదు. అంటే మైనర్ డిగ్రీ మేజర్ డిగ్రీ చేయడం వల్ల డబ్బులు చూసుకోవాలి ప్రతి 2 సబ్జెక్ట్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ఎవ్రీ బ్రాంచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, హ్యావింగ్ ఇంపార్టెంట్, ఏ బ్రాంచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ విషయాలు ప్రూవ్ చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇప్పుడు కాలేజ్ సెలక్షన్ మీకు ఆల్రెడీ ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారో ఒకటి ఉంటుంది కాలేజ్ అంటే బిల్డింగ్ కాదు కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది. కోర్సెస్ ఎంబీఏ ఉందా, కాలేజ్ ర్యాంక్ ఉందా, ర్యాంక్ ఎంత లేకున్నా అట్లీస్ట్ ఉన్నదాంట్లో బెస్ట్ ఏమున్నది, ఫ్యాకల్టీ, ల్యాబ్స్, ఈ 4 చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎన్ఆర్ఐ ర్యాంకింగ్ ఉన్నా లేకున్నా కూడా ముఖ్యంగా ఎన్బిఏ అంటే స్పెసిఫికల్లీ కోర్ బ్రాంచెస్ ఆర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్రాంచ్ వైజ్ ఎన్బిఏ ర్యాంక్ ఉంటుంది. అలాగే ర్యాంక్ అంటే ఓవరాల్ కాలేజ్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళ ర్యాంక్ ఎంత, ఎన్ఆర్ఐ ర్యాంక్, ఫ్యాకల్టీ అండ్ ల్యాబ్స్, ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అయితే ప్లేస్మెంట్స్. లాస్ట్ ప్లేస్మెంట్ రావాలి నాట్ ఓన్లీ లాస్ట్ ఇయర్, ఒక 3-4 నెలలు వెబ్సైట్ చూడండి, కాలేజీకి వెళ్ళండి, చూసి రండి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అందరు కంప్యూటర్ సైన్స్ డాటా సెక్యూరిటీ, బట్ ఎంతమంది ఆ ఏ లెవెల్ డాటా సెక్యూరిటీ ఈ చేసే ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. ఎందుకంటే మ్యాన్ పవర్ ఈ ఎమర్జీ టెక్నాలజీ లేదు. సో అందుకని తెలంగాణ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి మేము ఏఎంఎల్, డాటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి టీచర్లకి ట్రైనింగ్ ఇద్దామనుకుంటున్నాం. సో టీసాట్ తర్వాత ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ ఇద్దాం. సో కాబట్టి ఈ కాలేజీలలో ఈ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ చేసే టీచర్స్ ఎంత ఉన్నారు. ఇంకొక లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏ నెంబర్ చేసిన స్టూడెంట్ ఆ ఏ నెంబర్ జాబ్ వస్తుందా లేదా మీరు ఆలోచించారు, రావట్లేదు. డాక్టర్ శ్రీరామ్ చెప్తారు ఏ నెంబర్ చేసినా ఏమీ రావట్లేదు. ఆ సైబర్ సెక్యూరిటీ సైబర్ రావట్లేదు. ఎంతమంది వచ్చినప్పుడు ఎంతమంది వస్తుంది, 100 మంది పాస్ అయితే ఎంతమంది వస్తుంది, అది కూడా మీరు ఆలోచించారు, అది కూడా చెప్తారు. సో కాబట్టి నా మోటివేషన్ గా ఇప్పుడు మేము ఇద్దరం ఉన్నాము. మీరు క్వశ్చన్ చెప్పినప్పుడు బ్రీఫ్ గా ఒకటే క్వశ్చన్ అడగండి. ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్ సివిల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తారు. ఒకవేళ యూనివర్సిటీ నుంచి ఒకరు, అకాడమిక్ ఒకరు, ఇద్దరు ఆన్సర్ చేస్తారు. ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ నుంచి, ఎందుకంటే మేము ఎందుకు ఇస్తామంటే ఇక్కడికి మీకు కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఇది గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఇది ప్రైవేట్ ప్రోగ్రామ్ కాదు. సో ఎందుకు ఇక్కడ ఎంత ఆఫీషియల్స్ పిలిచారు, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్, యూనివర్సిటీ పర్సన్స్, ట్రూ పిక్చర్ ఇవ్వాలి. ట్రూ పిక్చర్ ఇవ్వాలి. ఎవరో చెప్తున్నారు అంతా, యూట్యూబ్ అంటున్నారు, పేపర్ అంటున్నారు, కాలేజ్ అంటున్నారు. నో, ఇది ఈ మీటింగ్ అనేది ఎవ్రీ టైం అవుతుంది. ఇది ట్రూ పిక్చర్ ఇస్తుంది. కాబట్టి మీరు రైట్ ఎవరు చెప్పినా కూడా రైట్. మాకే దేని మీద పార్షాలిటీ లేదు, ఏ కాలేజ్ మీద లేదు, ఏ బ్రాంచ్ మీద లేదు, అన్ని ఇంపార్టెంట్ చెప్తాం. సో ఇది ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో వీఆర్ బోత్ ఆర్ హియర్ టు క్లారిఫై with the experts. Thank you very much. So now, sir, unfortunately now I have a policy question. I have a policy question. I am Amit. I work with one of the big 4 organizations in cybersecurity space. About 30 years of experience working. My question is, since a lot of spaces they are moving so fast, are we doing anything from a policy perspective so that the students, right, who are going to be looking for jobs, they are more aligned with the corporates, right? Because when I go hiring, I have problems, right, and I have to basically retrain the people when I get them onto, right? So, are there any policy decisions that they are taking to? I know some private colleges get the internships done, but is there anything at a policy level which is somehow forcing the corporates, right, to get more people into their environment and get them. You please be brief. Be brief. Now ask question. We assign the expert here. Now ask. No explanation. Only question. I have already answered the question. Now once again, whether it is computer related or AI related, electrical, mechanical, civil, whatever. This is Or policy. admission related. So other policy related questions. Policies. What policy? Internship. See, as per the one more international visit to all the branches, not only computer science or electrical or whatever. At present, second year తర్వాత సమ్మర్లో ఒక ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, థర్డ్ ఇయర్ తర్వాత ఒక ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. జనరల్లీ ఇట్ విల్ బి 1 month to 2 months ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఫోర్త్ ఇయర్ అయితే దే కెన్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ దేర్ సార్, ఇట్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ అండ్ స్లోలీ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తున్నాం. సో ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సిలబస్, R22 సిలబస్లో ఉంది.